El sol que con fuerza sobre la ciudad, derritiendo el asfalto y llenando el air de un calor insoportable. Los autos estaban atrapados en un tráfico interminable, vecinos cenando sin cesar, conductors impacientes mirando sus relojes. Dentro de un lujoso automóvil negro, con vidrios polarizados y aire acondicionado al máximo, iba Alejandro Montenegro, un millonario hecho a sí mismo, respetado, poderoso, pero distante. Vestido con un traje impecable, revisaba documentos importantes en su tablet. Para él, el tiempo era dinero, y cada minuto en ese tráfico era una perdida. Hasta que algo, o mejor dicho, alguien, llamó su atención. Entre los autos, caminando lentamente bajo el sol abrasador, había una anciana. Su espalda estaba encorvada, sus manos temblaban ligeramente, y lavaba una cojolina de botellas de agua. Su ropa era sencilla, gastada por el tiempo. Su rostro, marcado por los años, pero había algo en él. Algo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. No puede ser, susurró. Se inclinó hacia adelante, mirando con más atención. La mujer se acercó a su auto. Tocó suavemente la ventana. Alejandro bajó el vidrio lentamente. Y entonces, el mundo se detuvo. Aguita, joven. Esta fresquita. Dijo la anciana con una sonrisa cansada. Esa voz. Esa mirada. Era ella. Su madre. Dona Carmen. La mujer que lo había creado sola. La que trabajó día y noche para darle una oportunidad en la vida. La misma la que él había dejado atrás años atrás. El silencio llenó el air. Mama. Dijo Alejandro, con la voz quebrada. La mujer lo miró con atención, confundida. Sus ojos se entrecerraron, intentando reconocer ese rostro elegante. Ese hombre que parecía tan lejano. Y entonces lo entendió. Alejandro. Las botellas cayeron de sus manos. El tiempo pareció romperse en mil pedazos. Alejandro salió del auto sin importar nada. El tráfico, la gente, el caos, todo desapareció. Corrió hacia ella. Y la abrazó. Un abrazo fuerte desesperado, lleno de años de ausencia, culpa y amor reprimido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás vendiendo agua? Preguntó, con lágrimas en los ojos. Dona Carmen intentó sonreír. La vida, hijo, la vida. Pero Alejandro no podía aceptar eso. No después de todo lo que él había logrado. No después de haber prometido que algún día la sacaría de la pobreza. Te busco, dijo ella suavemente. Pero nunca supe dónde estabas. Esas palabras fueron como un golpe. Alejandro recordó. Recordó como, al hacerse rico, ese rodeo de gente nueva, de lujos, de viajes, y poco a poco dejó de lamer. Dejó de visitar. Hasta que un día, simplemente desapareció de su vida. Pensé que estabas mejor sin mí. Intentó justificarse. Pero en el mismo creía sus palabras. Dona Carmen lo miró con ternura. Una madre nunca está mejor sin su hijo. El tráfico seguía, la gente observaba, pero en ese momento, el mundo era solo ellos dos. Un pasado que volvía. Un era que ya no podía ignorarse. Y una oportunidad. Que quizás era la última. Antes de subir nuevamente al auto, Alejandro miró a su madre, y tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Pero no de la forma que cualquiera esperaría. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las imágenes no dejaban de repetirse en su mente. Su madre, bajo el sol, vendiendo agua, a los haitianos. Mientras él vivía rodeado de lujo. Algo dentro de él se rompió. Pero también, algo despertó. A la mañana siguiente, tomó una decisión radical. No llamó a sus assistants. No organizó un evento. No hizo una donación. Hizo algo completamente inesperado. Se vistió con ropa sencilla. Tomó una caja. Y fue el mismo semáforo. El mismo lugar donde había encontrado a su madre. Las personas comenzaron a notar algo extraño. Un hombre elegante, ahora vendiendo agua.
Aguita fría, decía Alejandro. Al principio, nadie lo reconoce. Pero pronto, alguien lo grabó. El video comenzó a circular. El Millonario vendiendo agua en la calle. Pero Alejandro no lo hacía por atención. Lo hacía por algo más profundo. Quería entender. Quería sentir. Quería recordar. Horas después, Dona Carmen Lego. Y lo vio. Su hijo, en la calle, haciendo lo mismo que ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué estás haciendo, hijo? Alejandro sonrió. Aprendiendo mamá. Ese día, no hubo autos de lujo. No hubo reuniones importantes. Solo hubo madre y hijo, compartiendo el mismo lugar, el mismo esfuerzo, la misma realidad. Y entonces, Alejandro habló. Te fal. DEJÓ, pero no voy a falarte otra vez. Pero en lugar de simplemente sacarla de ahí. Hizo algo más grande. Algo que nadie esperaba. Semanas después. Ese semáforo cambió. Ya no era solo un lugar de tráfico. Era el inicio de un proyecto. Alejandro creó una organización. Una red de apoyo para ancianos olvidados. Personas como su madre. Personas que trabajaban en las calles, no por elección, sino por necesidad. Les dio empleo digno. Refugio. Comida. Respeto. Y lo lamo. Segundas oportunidades. Pero lo más importante. Nunca volvió a separarse de su madre. Cada mañana desayunaban juntos. Cada tarde caminaban juntos. Y cada día. Alejandro recordaba de dónde venía. Porque entendió algo que el dinero nunca pudo comprar. El éxito no vale nada. Si no tienes con quien compartirlo. Y aquella escena. La de una madre vendiendo agua en el tráfico. Se convirtió en el momento que salvó no solo su vida, sino su alma de el calor era insoportable aquella tarde. El sol caía sin piedad sobre la ciudad, derritiendo el asfalto y agitando a cualquiera que estuviera bajo su luz. Los autos estaban atrapados en un tráfico interminable, una fila interminable de frustración, vecinas, miradas cansadas y manos golpeando el volante. Para la mayoría, era solo otro día más, otro retraso, otro momento de esters. Pero para Alejandro Montenegro, ese día lo cambiaría todo. Dentro de su lujoso automóvil, aislado del ruido y del calor, Alejandro revisaba informes financieros en su tablet. Su rostro serio reflejaba disciplina, éxito, y una frialdad que se había construido con los años. Era un hombre que lo tenía todo. Dinero, poder, respeto, pero había algo que no tenía. Algo que había perdido hace mucho tiempo. De repente, el auto se detuvo por completo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó con impaciencia. Tráfico pesado, señor, respondió el conductor. Alejandro suspiró. Miró su reloj. Cada segundo perdido lo parecía un desperdicio. Hasta que algo llamó su atención. Entre los autos, moviéndose lentamente, había una figura frágil. Una anciana. Caminaba con dificultad, cargando una caja de botellas de agua. Su ropa estaba desgastada, su rostro cubierto de arrugas profundas. Y aún así, seguía avanzando, deteniéndose en cada auto, ofreciendo una botella con una sonrisa humilde. Alejandro la miró por unos segundos, sin saber por qué no podía apartar la vista. Había algo en ella. Algo familiar. Algo que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido. La anciana se acercó a su ventana. Tocó suavemente el vidrio. Aguita fría, joven, para el calor. Dijo con voz débil pero amable. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Esa voz. Esa mirada. Sus manos comenzaron a temblar. Bajó lentamente la ventana. La miró de cerca. Y en ese instante todo encajó. Mama, susurró. La mujer lo observó, confundida al principio. Pero luego sus ojos se abrieron lentamente. Alejandro, dijo con incredulidad. Las botellas se deslizaron de sus manos y cayeron al suelo. El sonido del plástico golpeando el asfalto fue insignificante comparado
con el impacto emocional del momento. Alejandro salió del auto sin pensarlo. No lo importó el tráfico, en la gente, en su trajectoria. Corrió hacia ella, y la abrazo con fuerza. Un abrazo lleno de años de ausencia, de silencio, de decisiones equivocadas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás trabajando así? Preguntó con la voz quebrada. Dona Carmen intentó mantener la compostura, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. La vida no es fácil, hijo, respondió con suavidad. Esas palabras atravesaron a Alejandro como un cuchillo. Porque él sabía la verdad. Sabía que no era solo la vida. Era él. Había prometido sacarla de la pobreza. Había prometido darle una vida digna. Pero cuando el dinero llegó, cuando el éxito tocó su puerta, se olvidó de lo más importante. Se olvidó de ella. Te busque, dijo Dona Carmen. Pero nunca supe donde estabas. Alejandro cerró los ojos, incapaz de sostener su mirada. Recordó como dejó de lamer, como pospuso visitas, como se convenció de que, luego lo haría. Pero ese luego nunca llegó. Hasta ahora. Lo siento, susurró. Pero sabía que esas palabras no eran suficientes. Nada podía devolverles los años. Nada podía borrar su ausencia. El tráfico comenzó a moverse lentamente, pero Alejandro no regresó al auto. Se quedó allí, con su madre, sosteniéndola como si temiera perderla otra vez. Ven conmigo, dijo finalmente. Pero Dona Carmen negó con la cabeza. Tengo que trabajar. Esa respuesta lo destruyó por dentro. A los 80 años, su madre seguía luchando sola. Y él había estado viviendo en un mundo completamente distinto. En ese momento, Alejandro tomó una decisión. Una decisión que no era simple. En incomoda. Pero era necesaria. Miró a su madre y dijo. Mañana, vengo contigo. Ella lo miró confundida. Pero Alejandro no explicó más. Porque lo que estaba a punto de hacer. Nadie lo habría imaginado de la mañana siguiente. El sol volvió a salir. Pero esta vez, algo era diferente. Alejandro no estaba en su oficina. No estaba en una reunión. No estaba formando contratos millonarios. Estaba frente a un espejo, mirando una versión de sí mismo que no veía desde hace años. Sin traje, sin lujo, sin mascaras. Se vistió con ropa sencilla. Tomó una caja de botellas de agua. Y fue el mismo semáforo. El mismo lugar donde había encontrado a su madre. Cuando llegó la vio. Dona Carmen ya estaba allí, organizando sus botellas, preparándose para otro día difícil. Pero cuando levantó la mirada, se quedó paralizada. Su hijo, el millonario, estaba allí, con una caja en las manos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, confundida. Alejandro sonrió. Lo mismo que tú. Y sin decir más, comenzó a caminar entre los autos. Agita fría, decía. Al principio, la gente no lo reconoce. Pero poco a poco, alguien lo grabó. El video comenzó a circular. El millonario que dejó todo para vender agua con su madre. Pero Alejandro no lo hacía por fama. Lo hacía por redención. Quería sentir lo que él sentía. Quería entender lo que había ignorado. Quería recuperar el tiempo perdido, aunque fuera imposible. Ese día cambió algo dentro de él. Cada botella vendida, cada mirada, cada palabra, lo recordaba quien era realmente. No un millonario, sino un hijo que había fallado, pero que ahora estaba dispuesto a cambiar. Al final del día, se sentaron juntos en la acera, cansados, pero en paz. No tienes que hacer esto, dijo Dona Carmen. Alejandro la miró con una sonrisa sincera. Si tengo que hacerlo, porque olvidé de donde vengo. Hubo un silencio. Pero no era incómodo. Era sanador. Días después, Alejandro hizo algo inesperado. Pero no fue comprar una casa. No fue dar dinero. Fue algo mucho más grande. Creó un proyecto. Una organización. Un movimiento. Para ayudar a personas mayores que, como su madre, trabajaban en las calles para sobrevivir.
Les officio empleo digno. Un lugar seguro. Attention medica. Y sobre todo respeto. Pero lo más importante. Nunca volvió a separarse de su madre. La levo a vivir con él. Pero más allá del lujo. Ludio tiempo. Presencia. Amor. Cada mañana deseaban juntos. Cada tarde recordaban el pasado. Y cada noche. Alejandro agradecia una segunda oportunidad. Porque entendió algo que cambió su vida para siempre. El verdadero éxito. No es cuanto tienes. Sino a quien tienes a tu lado. Y aquel día. En medio del tráfico. Una madre vendiendo agua. No fue una tragedia. Fue una oportunidad. La oportunidad de volver a empezar.